Good afternoon everyone. Luto tayo ng pansit canton. Paano pasarapin ang pansit canton? Ayan. Mga gulay niya is already boiling. May na-boil ko na siya guys. With paminta and Maggi cubes. Yan, konting gisa lang natin with olive oil. Yung pansit canton guys is already boiling din also. I-mix lang natin. Mekos. Mekos na yan. Ang pansit canton at gulay. Yan, lagyan ng mga ricado with konting toyo. Yan. Mix na natin yan. Mekos na para masarap. Yan ang aming merienda ni partner. Pansit canton na magulay. Yan, toyo. Halatang yung toyo is galing sa mga kapwa Pilipina kasi ang bottle niya is bottle ng mineral water. Uy, sarap na. Magulay. Ang pansit canton. Okay na yan guys. Ready to eat na. With matching malamig na Pepsi. Pansit canton na magulay. Broccoli. More on, what is this? Cabbage. Yeah, ready to eat na guys. Masarap ang pansit canton. Lalo pag mainit. Yeah. Thank you for watching and God bless us all. Let's eat pansit canton. Indomie sa Arabic yan guys. Pansit canton noodles. They call that Indomie in Arabic. Thank you and God bless us all. Let's eat.